Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu penilai tim sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Feni Nuraini, dosen tetap pada Prodi Radiologi Semarang, program Diploma 3, jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Semarang. Video ini saya susun sebagai salah satu syarat penilaian sertifikasi dosen tahun 2026 untuk unsur pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya akan ampu sebagai contoh yaitu mata kuliah Bahasa Inggris Radiologi dengan bobot SKS 2 di semester 1. Hari ini adalah tatap muka ke-13 dan fokus pembelajaran adalah Conversation in the Radiology Department with the Healthcare Team. Dan kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini telah tertuang pada RPS yang ditujukan dalam capaian pembelajaran lulusan ke-6, capaian pembelajaran mata kuliah 1, sub capaian pembelajaran mata kuliah 4. Yaitu mahasiswa mampu melakukan percakapan dan komunikasi profesional dalam bahasa Inggris di lingkungan Departemen Radiologi, baik dengan pasien, keluarga pasien, tim kesehatan maupun dalam presentasi. Dengan indikator mampu berkomunikasi dengan tim kesehatan dalam pemeriksaan radiografi dengan bahasa Inggris. Dan referensi yang saya gunakan adalah textbook, bahan ajar berupa PPT, video, pembelajaran di YouTube channel, dan materi-materi yang sudah diupload di e-learning institusi. Konsep pembelajaran menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, dengan penjelasan sebagai berikut. Delivery, materi saya sampaikan secara sistematis merujuk pada referensi mutakhir seperti sebuah artikel pada Journal of Medical Imaging and Radiation Science 2023 yang membahas mengenai communication skill development for students diagnostic radiographer using simulation based training. Dan tambahan referensi yaitu saya juga menggunakan video pembelajaran YouTube dari beberapa proyek mahasiswa sebagai gambaran nyata atau ilustrasi mengenai prosedur pemeriksaan dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu, saya juga mengintegrasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Sociolinguistic Aspect in Javanese Monologue Speech untuk memberikan pemahaman yang nyata terkait politeness atau sopan santun dalam berkomunikasi. Dan untuk interaction, di sini saya menerapkan metode role play di mana students as center learning melalui diskusi interaktif di kelas dan tentunya memanfaatkan e-learning institusi. Untuk assessment, di sini penilaian dilakukan secara objektif melalui tugas sebanyak 20%, ujian tulis 50%, dan praktek 30% dengan rubrik yang jelas sesuai pada RPS. Bapak Ibu, berikut video pembelajarannya. Hi, good morning. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. I'm great, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, see me again in Bahasa Inggris Radiologi. Yeah, and before we go in the lesson, I just want to ask, who is the counting? Yes, anyone absent today? Pada hari ini semua mahasiswa hadir semua. Okay, very good. So, please fill in your e-learning ya for your attendance. Saya sudah siapkan attendance Anda di e-learning. Silahkan diklik, jangan sampai ada yang lupa. Oke.
Alright, all of you have done? Before we start our lesson today, let's pray together first. Okay. The pray begin. Finish. Okay, so this is our meeting in 30th, ya, meeting ke-13. Do you still remember what is our discussion last meeting? Ya, tentang apa? Conversation with the family, passion of the family, ya. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas, we have discussed about families passion. Now we will move to conversation in the radiology department with healthcare team. Oke, sekarang dengan tim keseluruhan tim yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit itu kan isinya ada macam-macam ya, nggak cuma Anda sebagai radiographer, but also doctor, what else? Nurse, what else? Okay, and then pharmacist, ya, okay, and so on. Dan di pembelajaran kali ini, I want you to be more active, ya. Okay, because we will have some role play here. Okay, for your learning objective, everyone here, kalau Anda melihat di RPS Anda yang tertuang di RPS yang sudah saya share di e-learning itu, kita mengacu kepada CPL 6, CPMK 1 dan sub CPMK 4. Ya, dan langsung indikatornya itu Anda diharapkan untuk dapat berkomunikasi dengan tim kesehatan untuk pemeriksaan radiografi dengan bahasa Inggris, ya. So here, therefore, at the end of the today lesson, you should be able first use appropriate radiology related vocabulary. Jadi nanti harus Anda ada penguasaan tentang vocabulary. Kemudian communicate professionally with healthcare team. Ya, nanti ada some expression how to communicate professionally with some healthcare team. And then the last is perform workplace conversation confidently. Nah, itu nanti kita akan cobakan demonstration ke depan, role play ya, in pair. Okay, next. Okay, so for our warming up today, I have some example for you, vocabulary review here. And now please, would you please repeat after me, okay? Okay. Wait, I will... No. Ya, pakai ini. Nah. Okay, first one is radiologist. Radiologist. Louder, please. Radiologist. Radiographer. Radiographer. Okay. Contrast media. Contrast media. Patient. Patient. Identification. Okay. Radiation protection. Radiation protection. Position. Position. Alright, very good. And Anda juga bisa ya lihat di referensinya sudah saya cantumkan di sini. Ini ada lebih banyak lagi kosakata ya yang Anda bisa pelajari sendiri nanti. Okay, now we move on to useful expression. So, okay, as I said before that you need some expression in professional with your teamwork, yeah, in healthcare team. So, here's some example. And please repeat after me once again. Alright, the first one. Good morning, doctor. Good morning, doctor. The patient is ready for the examination. The patient is ready for the examination. Okay, be careful with this one. The examination.
Oke, ini sudah saya kasih tanda ya. Kenapa the? Karena dia ketemu vokal. Ya, jadinya nggak the lagi tapi the. Alright, and then could you please confirm the examination request? Right. The patient identity has been confirmed. Let's begin the examination. Very good. So, same before, yeah, I have some or a lot of example of useful expression. You can open it by yourself and try it, yeah, practice it. You can open this resource. Alright, so we move to demonstration, yeah. Now for this demonstration, I would like to invite 2 volunteers only for read this dialogue. Who wants to be volunteer? Yes, please, Miss Nadia. Okay, would you please come forward, Miss Nadia? And then the second one. Yes, please. Your name? Davita. Okay, Mbak Davita, you, yeah, standing over there. Nah. Okay, now everyone here, please listen to Mbak Nadia and Davita. Ya, Mbak Nadia and Davita. Nanti kalau Anda ada kesalahan dalam pronunciation, nanti izin saya langsung betulkan. Ya. Okay, Mbak Nadia, you become radiographer, and Mbak Davita, you become doctor. Please. Good morning, doctor. The patient for the test X-ray is ready. Good morning. Have you confirmed the patient identity? Yes, the patient's identity has been confirmed. Excellent. Let's proceed with the examination. Thank you, doctor. Okay, good job. Give applause, everyone. Okay, you may be seated. Yes. Yeah, it's good. You have a good pronunciation, but maybe a little bit smooth ya, jadi kurang lancar sedikit. Nah ya, oke. Lebih banyak praktis lagi. Nah, oke. So that is the example. Short example ya, how to communicate with other team ya in hospital. Ini juga sama. Teman-teman silakan nanti check or have a look. I have some example video in YouTube ya. Ini dibuat oleh proyek dari kakak-kakak kelas Anda yang terdahulu. Nah, jadi relate banget ya. Jadi itu bisa buat Anda jadikan contoh ya untuk radiology procedure ya, ortho examination. Di sini, ini alamatnya nanti bisa diklik. Okay, now we go to role play instruction. Okay, now your turn ya. Tadi sudah saya bareng-bareng, sekarang giliran Anda. Please work in pair, jadi berpasangan. And each pair choose one situation. Ini ada 2 situasi ya. Silahkan pilih satu saja. Yang mana? Yang satu apa yang 2? And then you have only 3 minutes for discussing. And after that, you will come forward to perform, yeah, only in 2 minutes performing. Alright, everyone. Before we begin your work in group, any questions? Yes, please. Untuk percakapannya dibuat berapa ya? Percakapannya short aja ya, mungkin sekitar 6 ya, maybe 6, 4, 5, 6 ya, because you only have 2 minutes for performing here. Okay. Another question? Another question? No? No? Okay. If there is no question, it's okay. Please, again with your partner, together with your partner, silakan dua-dua. Okay.
So far so good? Ada pertanyaan? Aman sih. Nah, aman. Oke. Ya. Ya. Kan itu ada dua situation yang Ya. dipilih. Tapi kalau misalnya dicampur jadi ada radiografer, nurse sama radiologis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting the whole healthcare team itu kan macam-macam ya tadi ya. Boleh siapa aja. Oke. Nanti kalau pemain kalian mau perannya ganda juga boleh. Semuanya mau jadi nurse sama dokter, tapi agak beda switch gitu juga boleh. Oke. Iya, you're welcome. Yang sebelah sini. So far so good, Mbak. Oke. Continue. Yeah, okay, everyone. 3 minutes have left, so now your time to have a performance here. Oke, nantinya kita akan urut ya, semuanya dapat giliran. But for the first performance, I would like to invite who wants to be volunteer, who wants to try first. Akan dapat ya, good. Your name? Dira and? Johanna. Okay, you will get plus score from me, ya. Okay, give applause for Johanna and Dira, please. Come forward. Langsung kita mulai. Yes, please. Good morning, doctor. The patient for today's CT scan has arrived. Good morning. Has the patient completed the consult form? Yes, the consent form has been signed. Excellent. Has the patient identity been confirmed? Yes, everything has been checked. Very good. Please prepare the contrast media. Certainly, doctor. Okay, wait. Before you go back to your seat, I will give you some comment. Your pronunciation good, yeah, and you can express professional terminology in radiology examination. Okay juga, but maybe next time little louder, more louder. Okay. Okay. Yes, give applause. Thank you. You may be seated. Okay. Oke, nah sekarang kita buat urut aja ya. So the next performance, please welcome Mas Atar and team. Mas Fatar and team, please. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya di sini sebagai radiografer dan teman saya sebagai nurse. Langsung saja dimulai. Yes, please. Excuse me, nurse. Could you please Sorry, interrupting. Can you please louder? louder? Yes. Mbak, sorry, you. Yeah, you're here. No. You over there. Yeah, biar suaranya lebih lebar. Okay, please. Excuse me, nurse. Could you please help the patient onto the examination table? Certainly, has the patient removed all metal? Yes, everything has been checked. Perfect, the patient is ready. Okay, thank you for your assistance. Alright, very good. Alurnya oke, ya, sesuai. But maybe a little bit comment from me, Mbak. Be careful with your pronunciation. Method. Oke, bukan method ya. Oke, everyone repeat after me. Method. Oke, method. Bukan method ya, tapi method. Alright, very good. Give applause. Thank you. You may be seated. Yeah, okay. So here all of you have your perform. Sudah perform semua. Tadi di sini udah urut ya. Terima kasih banyak. Thank you very much for your effort. And then now we come to reflection, ya, reflection and assessment. Jadi saya mau mengukur how far your understanding about this lesson. Okay ya. First, what expression did you use
most frequently. Saya tunjuk randomly ya. Oke, Miss here, your name? Naya. Mbak Naya. Oke, number one please. What is your answer? Good morning, doctor. Good morning, doctor. And then what else? Could you please? Could you please? Apalagi ada nggak? Thank you. Oh, thank you. Ya itu sering ya, gampang kan ya? Iya. Oke, thank you Mbak Naya. And then for number two, who can mention one expression used to confirm patient identity. Jadi kalau mau nanyain identitasnya si pasien itu bagaimana? Bagaimana sih gitu ya? Oke. Jeng jeng jeng. Miss, you. The patient's identity has been confirmed. Louder please. The patient identity has been confirmed. Oke, the patient identity has been confirmed. Oh ya, sudah dikonfirmasi, sudah betul berarti ya datanya sama orangnya benar, nggak ketukar. Good. And then what should you say before asking for assistant? Jadi kalau mau minta bantuan itu gimana caranya toh, gitu ya? You? Virus. Yes, Virus. Could you please? Could you please? Could you please? Oke, good. Could you please bla bla bla. Ya. Jadi memang harus ada awalannya. Oke. Very good. Berarti saya nilai Anda sudah ya 90% ya. Good job. Oke, next. Nah, this is the answer. Oke. Now my turn. Ya, jadi kalau tadi saya sudah bertanya ke Anda, gantian. Please ask me. Okay, about this lesson. Masih ada yang kurang paham? Or maybe you want to discuss something with me? Yes, please. Miss, your name? Amelia. Okay, Mbak Amelia. What's your question for me? Okay, Mom. So we say, could you please instead of can you? Oke, jadi pertanyaannya Mbak Amel itu sebaiknya pakai could you apa can you? Kan sepertinya hampir sama gitu ya, mirip-mirip. Kalau secara politeness itu kedudukannya itu lebih tinggi could you. Ya, kalau Anda itu nih banyaknya orang Jawa ya, kebanyakan kan. Nah, in Javanese we have also apa? Ada ngoko, kromo alus, kromo inggil, ya kan? Nah, sama itu namanya unggah-ungguh di situ. Nah, kita kalau yang namanya the highest ya, the highest grade of the politeness is could you, would you. Ya, oke. Jadi yang dia bentuknya past tense, could you, would you. Gitu. Thank you Mbak Amel. One more question. Yes, please. Your name? Azura. Mbak Azura, what's your questions? Sebelumnya saya ingin bertanya, karena kan kemampuan bahasa Inggris saya juga masih basic-basic. Oke. Untuk dari Mem sendiri punya tips and trick nggak buat ngobrol sama pasien itu lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris yang basic? Oke, good. Ya nggak apa-apa, justru Mbak, malah kalau ngobrol sama pasien itu kan seperlunya aja ya, nggak usah pakai curhat gitu ya. Jadi seperlunya aja. Jadi for example like, would you please put on this gown? Jadi kan ganti gaun dulu ya pemeriksaan. Please lay down here. Ya udah cukup gitu aja nggak apa-apa. Jadi intinya itu yang penting pronunciation Anda harus benar, biar nggak miscommunication. Oke, good. Thank you ya. Mbak siapa tadi lu? Azura. Oh iya Mbak Azura. Good job. Good question. Okay. Next. Nah, okay. So let me close this our lesson today with summarize it. Ya, okay. First, use polite expression. Oke, tadi yang sudah kita bahas ya, could on can ya. Jadi kita harus tahu unggah-ungguh sekitar, sosialisasi kita gimana. And then speak clearly biar nggak miscommunication. And confirm patient information. Nah, tadi biar tidak ada drama pasien yang tertukar gitu kan. Nah, terus work collaborative with other healthcare professionals. Good communication improve. Oke, jadi
saling berkolaborasi ya, saling membantu. Oke. Nah, this is your turn as usual. Oke, sebelum saya jelaskan ke homework, any question everyone? No? Oke. Berarti ini saatnya ya. Saatnya Anda saya beri tugas, homework. Please maybe you can take a note, but don't worry, I have shared this material to your e-learning juga. Tapi kalau mau tambah note juga boleh. Oke, first make longer dialogue transcription. Jadi buat yang lebih panjang daripada yang tadi ya. Kemudian topiknya MRI examination. Nih MRI examination, and then use at least 6 expression from today's lesson. Jadi lebih banyak expression yang Anda gunakan atau aplikasikan. Ya, dan ini satu grup terdiri dari 4 or 5 students. Jadi lebih nanti akan performing di sini, ada role play-nya. Oke. And uploaded in e-learning. Jadi nanti tugasnya silakan di-upload di e-learning by Monday 5 days from now. Oke, jadi terakhir hari apa? Senin. Good. Any question before we go to the next slide? Yes, please. Miss? Miss Ayu? Untuk yang diupload di e-learning itu file naskahnya atau gimana, terus dalam bentuk apa? Oke, good job. Saya lupa ya mencantumkan di sini. Jadi harusnya PDF aja biar nggak berantakan ya. Jadi nanti bikin dialog transcription gitu dalam bentuk di Word dulu, setelah itu di PDF kan. Jangan lupa ditulis membernya ya. Oke. Dan dari sini I will get nilai tugas ya. Dari sini saya akan dapat nilai tugas Anda. Kemudian untuk nilai praktek saya ambil di next meeting. Oke. Di next meeting please prepare a role play by using those dialogue without any text. Jadi dihafalkan. Oke, saya suka ini. Oke, and remember the duration ya, durationnya about 3 until 4 minutes only. Jadi biar semua kebagian ya. Jadi not more than 4 minutes. Jadi nanti latihan dulu nggak lebih dari 4 menit. Oke. Any questions, guys? No? Okay, if there is no question, Alhamdulillah, thank you for your participation today, your attention, and we will see you next meeting with role play, ya? Siap nggak siap? Harus siap. Okay, see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Inggris Radiologi. Saya Fanny Nuraini, siap memajukan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.